Hi, today we're gonna talk about this article called Intestinal expression of ACE2 in mice with high-fat diet induced obesity and neonates exposed to maternal high-fat diet. ACE2 is a peptidase that is active and expressed in the mouse tissues. However, the kidney, endothelium, lungs, and heart have the highest expression of ACE2 in the body. The main role of ACE2 is the degradation of angiotensin II within the renin-angiotensin system. The RIS, which regulate blood flow, blood pressure, natriuresis, and blood volume control. Is composite of several different components that make it possible for the body to have a coordinate reactions to different triggers. For example, angiotensin I is metabolized by ACE to form of angiotensin II, which then further metabolized by ACE2. Speaking of influence of lipid metabolism, ACE2 is expression in adipose tissues is even higher than in lung tissues, which make the increase in adipose tissues in obesity of SARS-CoV-2. So, the adipocytes are the cells of the fatty tissue. These cells have different functions, and one of them is the endocrine function. The fatty tissue produces some hormones and peptides like leptin, adiponectin, inhibitor of plasminogen activator 1, angiotensinogen, angiotensin 2, angiotensin converting enzyme ACE2, and C-reactive protein. The people with obesity has a hypertrophy of fatty tissue. So, the hypertrophy of fatty tissue increases the endocrine function, what it results in a hypersecretion of angiotensin converting enzyme. The aim of this study was to evaluate the effects of a high-fat diet, HFD, and a maternal HFD on intestinal ACE2 levels in adults and neonates. Los materiales y métodos de este estudio más relevantes se resumen en la técnica de Western blot, la PCR-Q, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. La técnica de Western blot se fundamenta en la detección de proteínas en una muestra de electroforesis en gel. Esto para reconocer la expresión del gen ACE2, ya sea tanto en ilion como colon, que fueron los dos tejidos que se tomaron para evaluar qué tanto se expresaba esta proteína o no, para relacionarlas con la infección por COVID-19 por vías digestivas. La PCR-Q se fundamenta en que es una amplificación de una secuencia de ADN, en este caso del gen ACE2, y también se apoya en electroforesis gel. Sin embargo, en esta técnica lo que se hace es una secuenciación de ese primer, de ese AC2, y ver qué tanto se expresa o no en las diferentes muestras que se tomaron de los ratones. La inmunohistoquímica es una técnica que se basa en la reacción de un antígeno-anticuerpo para detectar ciertas proteínas. En este caso, la proteína que se quiso detectar o que se detectó fue la proteína AC2. Esta técnica se utilizó más que todo para confirmar la presencia de esta proteína en los tejidos que se tomaron como muestra, que fueron el ilion y colon, y confirmar los resultados que ya se habían obtenido en Western blot. Por otro lado, está la técnica de la inmunofluorescencia. Esta técnica se basa en el uso de sustancias fluorescentes también para detectar un antígeno o un anticuerpo en ciertos tejidos. Esta técnica se utilizó para confirmar ya los resultados que arrojaron la inmunohistoquímica, la prueba de PCR-Q y la prueba de Western blot. In the table E and F, using ACE2 antibodies indicates that ACE2 protein levels are increased in the ileum of mice fed HFD for 12 and 48 weeks. Compared to mice fed with the feed, ACE2 protein levels in the colon did not differ between HFD and shows fed mice. In the table I, regions marked in black 48 weeks with HFD shows that there is a great expression of the gene. ACE2 mRNA expression is downregulated in M of mice feed and HFD. The purity of the isolate in M is indicated by the ratio of positive becomes of EBA1 and DAPA.
Immunofluorescence using antibodies at its sense where there is the presence of proteins at the membrane level or the cytoplasmic level. The red marks show the nucleus, and the last thing that is shown is merge, which is the mixture. In the table C, the black ground indicates it's an acid nucleic, and the genetic material is present in the cells of the intestine of the microglia, and the negative control is normally water, and it's used since it does not have genetic material, so nothing is seen. Greater expression of ACE2 in the intestines and is practically not seen in the microglia. En estas gráficas vemos los resultados de la expresión del gen ACE2 en ilion en ratones alimentados con mHAO, que es alimentación pues concentrado normal, y con mHFD, que es una alta dieta en leche materna. Vemos que en el apartado de la electroforesis de la expresión del gen ACE2 en ratones alimentados con concentrado normal en el ilion es mucho mayor, a diferencia de la expresión del gen en ratones alimentados absolutamente con leche materna, una alta dieta de leche materna. Este resultado lo confirmamos con las pruebas de inmunohistoquímica, en donde la expresión de este gen es mucho mayor en el ilion de los ratones que fueron alimentados con concentrado, a diferencia de los ratones que fueron alimentados con una alta dieta de leche materna, en donde la expresión del gen ACE2 disminuye significativamente. Esto significa que la alimentación o una alta alimentación con esa leche materna puede disminuir o disminuye la expresión de este gen ACE2 en el intestino, lo que indica una menor exposición o una menor susceptibilidad a infección por COVID-19 por vías intestinales. En esta gráfica se evidencian los resultados de la prueba de Western blot, en las que se buscó determinar qué tanto influía el tiempo en la expresión del gen ACE2 en pacientes, en este caso ratones alimentados con leche materna, una alta dieta de leche materna. Entonces, en el apartado de PD12, que es día 12 post nacimiento, vemos que la expresión de este gen es mucho mayor, a diferencia de la expresión del gen a las 20 semanas después de nacimiento, e incluso mucho menor a las 56 semanas después del nacimiento, donde los ratones ya fueron adultos. Esto nos indica a nosotros que una alimentación prolongada con leche materna disminuye la expresión de este gen en el intestino y disminuye la probabilidad de exposición o de infección por COVID-19. In the discussion, we have the comparison between the results obtained and the conclusions of other studies by other authors. So, Sang et al. Also expressed that the SARS-CoV-2 can invade the central nervous system and infect patients. This study determined that ACE2 expression is undetectable in microglia, so the brain might not be infected by viruses. By the way, Bill et al. Also expressed that the intestinal ACE2 mRNA expression is increased with age, what is incongruent with the results of this study, because them detected that the highest protein expression of intestinal ACE2 was in neonates compared with young and old adult mice. Finally, Virginologist F expressed that ACE2 is expressed in CD11b enriched cells insulated from pinches. The study determined that ACE2 is expressed in intestinal macrophages, what is congruent with this study. Conclusions. The determination of the coding gene responsible for the synthesis of gene is of great help to be able to understand and interact with the different tissues and how they interact. The study of the ACE2 gene is decisive in order to understand how it functions as a receptor for SARS-CoV-19 virus and its relationship with the obesity, together with the place where it's the best expressed. In terms suggesting where in the body they interact between the virus and receptor,
and this way understand to disease being able to avoid its some of the secondary effects or mobility.